ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು 6 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪಥಮುಕ್ತ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಹಾಗೂ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 58 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಂದಿನಿಂದ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ 6 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಾಲಸೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಕೀರ್ ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 3ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಭಂಜ್ಬೀರ್ ಸುನಾರಾಮ್ ಸೋರೆನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೈರಂಗಪುರದ ಮಹುಲ್ದಿಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಯುಎಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 6ರಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 7ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಜಗದಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ತರ್ ಪಾಂಡಮ್ 2026 ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪಥಮುಕ್ತ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಸುಧಾರಣೆ ಪಥ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ವೇಗವರ್ಧಕ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಕರೆದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತ ಇಂದು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಣಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪಥಮುಕ್ತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೇಲೇರಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಏಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಲು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ 140 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಲಯಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ನೀತಿ ಒತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಯುವಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 4.4ರಷ್ಟಿದ್ದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2026-27ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 4.3ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಶೇಕಡಾ 4.4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು 21ನೇ ಶತಮಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿ 2 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 3 ನಗರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕುರಿತು ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ 15%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಇದು 7.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಹಂಚಿಕೆಯು ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿಯ 2% ಮತ್ತು 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ 15.19% ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದ 14.67%. ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27.95% ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, 20.17% ಜೀವನಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ, ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 26.40% ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, 21.84% ರಕ್ಷಣಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 3.64% ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ 7.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಭದ್ರತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್ ಅವರು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಿ ಸದಾನಂದನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂಸದ ಮೇಧಾ ಮಿಶ್ರಾಮ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬುಲವಾಯುದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 58 ರನ್ಗಳ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರ 68 ರನ್ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನಡುವಿನ ಜೊತೆಯಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 253 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 46.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಆರ್ಎಸ್ ಅಂಬರೀಶ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು 6 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪಥಮುಕ್ತ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 58 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ.
Morning News. Good morning. I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman gives strong push to manufacturing, infrastructure and job creation, proposing simpler tax and customs system in Union Budget. Prime Minister Narendra Modi hails budget as human-centric with path-breaking reforms. Both houses of Parliament to initiate discussion on motion of thanks to President's address today. President Draupadi Murmu embarks on 6-day visit to Odisha and Chhattisgarh today. India beat Pakistan by 58 runs to storm into semi-finals of ICC Under-19 Men's Cricket World Cup. And Asian Rifle and Pistol Shooting Championships 2026 begins in New Delhi today. And now the news in detail. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2026-27, giving a strong push to manufacturing, infrastructure and job creation while proposing a simpler tax and customs regime. In her 9th consecutive budget in Parliament, Ms. Sitharaman laid out a multi-pronged strategy to sustain growth and global uncertainty, including expanding domestic electronics and semiconductor capabilities, de-risking infrastructure projects, skilling India's youth for emerging technologies, and easing compliance for taxpayers and importers. The budget placed renewed emphasis on the services economy as a jobs engine. A high-powered Education to Employment and Enterprise Committee will realign skilling with market needs, including the impact of emerging technologies. I propose to launch Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. A major structural reform comes with the Income Tax Act 2025, effective 1st April 2026, containing simpler rules and redesigned forms. Budget 2026 provided compliance relief for individuals, including extended timelines for revising returns to March 31st from December 31st earlier, staggered ITR due dates, and easier filing of Form 15G, 15H through depositories. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Budget is human-centric and strengthens India's foundation with path-breaking reforms. Prime Minister also described it as historic and catalyst for accelerating the country's reform trajectory and long-term growth. Calling the government's reform agenda a reform express, Prime Minister said the reform express that India is riding today will gain new energy and new momentum from this budget. Prime Minister further said this is a unique budget that focuses on reducing the fiscal deficit and controlling inflation while also emphasizing high capex and high growth. एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है. Earlier, while addressing the gathering at the Dera, the Prime Minister said that the Union Budget will not only bring new strength to rural areas and increase the income of farmers, but will also give a strong boost to Atmanirbhar Bharat and Make in India. ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है. ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है. ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है. ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav has lauded the Union Budget, calling it a youth-centric budget that advances a developed India by balancing economic growth with ecological sustainability.
Mr. Yadav highlighted that the budget lays a strong foundation for realizing the vision of an environmentally sound ecological growth in a fast-growing economy. Ayush Minister Pratap Rao Jadhav also hailed the union budget for strengthening holistic healthcare and promoting traditional medicine. Mr. Jadhav said that the allocation of 4,408 crore rupees to the Ayush Ministry will accelerate the integration of Ayush systems with mainstream healthcare, promoting evidence-based research and innovation, and strengthening institutional infrastructure. To support labour-intensive industries, a 5-part integrated program for the textile sector was proposed in the union budget, including the National Fibre Scheme and Samarth 2.0 for modernising skills. The Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative will specifically strengthen khadi and handloom. For MSMEs, the budget introduces a 10,000 crore rupees SME Growth Fund to help small businesses grow into champions. Surat-based textile industrialist and national chairman of the Confederation of All India Traders, CAIT, Champalal Bothra, has hailed the announcements made for the textile sector in the budget. The US-India Strategic Partnership Forum, USI-SPF, has welcomed the union budget, describing it as a progressive and comprehensive roadmap that strengthens India's competitiveness, boosts investment, and enhances ease of doing business. In a statement, USI-SPF said the budget's strong focus on trade facilitation, customs modernization, tariff rationalization, banking sector reforms, and strategic sectoral support aligns closely with industry priorities and reinforces India's position as an attractive global investment destination. On the tariff front, the forum said targeted customs duty rationalization would support India's manufacturing, clean energy, and high technology ambitions. Both houses of parliament are scheduled to take up motion of thanks on the President's address today. We have a report. Union Minister and BJP MP Sarvanand Sonowal will move the motion in the Lok Sabha and his fellow party MP Tejasvi Surya will second the motion. In the Rajya Sabha, BJP MP C. Sadanandan Master will move the motion and his fellow party MP Medha Visram Kulkarni will second the motion. With Anupam Misra, Ankit Kumar, Akashvani News, Delhi. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. President Draupadi Murmu will be on a 6-day visit to Orissa and Chhattisgarh beginning today. The President, who is scheduled to arrive at Bhubaneswar this evening, will attend a series of official academic and cultural programs across Khordha, Jajpur, Balasore, Puri and Mayurbhanj districts. Details on this from our correspondent. President Draupadi Murmu is scheduled to undertake a series of religious, academic and developmental engagements in Odisha over the next few days. Tomorrow, the President will offer prayers at the Mahabiraja Temple in Jajpur and perform rituals at Navi Gaya. She will later attend the 12th convocation ceremony of Fakir Mohan University in Baleswar as the chief guest. In the evening, President Murmu will proceed to Puri for darshan at the Sri Jagannath Temple. On Wednesday, the President will visit her home district Mayurbhanj, where she will inaugurate a holiday home at Rairangpur, visit a girls' higher secondary school, unveil the statue of tribal leader Bhanjabir Sunaram Soren and inaugurate a sports complex. On Thursday, President Murmu will attend a special program at the Rairangpur Jagannath Temple and visit Simlipal National Park. On the 6th of this month, she will interact with tribal women and youth groups before returning to Bhubaneswar to attend the Black Swan Summit India. The President is scheduled to leave Bhubaneswar for Chhattisgarh on the 7th of this month. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar. The budget session of the Bihar Legislative Assembly and the Legislative Council will begin today with the Governor's address. The session will continue till 27th of February. Finance Minister Bijendra Prasad Yadav will present the budget for the financial year 2026-27 in the House on Tuesday. This will be the first full-fledged budget of the new government formed under the leadership of Chief Minister Nitish Kumar after the Assembly elections 2025.
The budget session of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly will commence today. The session will begin with the address of Lieutenant Governor Manoj Sinha. Later, Chief Minister Umar Abdullah, who is also the Finance Minister, will present his second budget of Jammu and Kashmir on Friday. A 4.6 magnitude earthquake shook Jammu and Kashmir's Baramulla district early this morning. Officials said the tremor occurred at 5:35 a.m. with Patan area as the epicenter. There were no reports of any damage due to the earthquake when reports last came in. Iranian Supreme Leader Ali Khamenei has warned the United States that any attack on his country would result in a regional war as US President Donald Trump amasses military assets in the Middle East. While addressing a large crowd, Khamenei said the US wants to swallow Iran and its vast oil and natural gas resources, adding that what happened during the recent anti-government protests was similar to a coup since a large number of government offices, banks and mosques were stormed. In the ICC Men's Under-19 Cricket ODI World Cup, India defeated arch rivals Pakistan by 58 runs at the Queen's Sports Club in Bulawayo, Zimbabwe yesterday. Chasing a target of 253 runs, Pakistan were bundled out for just 194 in 46.2 overs. For India, Ayush Mahatre and Khilan Patel each picked up 3 wickets. Earlier, Vedant Trivedi's fighting half-century and a crucial partnership between Kanishk Chauhan and Khilan Patel helped India to post 252 on board in 49.5 overs. Kanishk Chauhan was declared player of the match. Asian Rifle and Pistol Shooting Championships 2026 will begin today at Dr. Karni Singh Shooting Range in New Delhi. The event will bring together elite athletes from across Asia for 2 weeks of exciting competition. Competitors will vie for victory in men's, women's, junior and youth categories across 10 meters, 25 meters and 50 meters rifle and pistol events. The competitions will include individual, team and mixed team formats, showcasing a full range of shooting talent. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana. Thank you, Sarabjit. Almost all newspapers today open with elaborate details of Budget 2026-27. The Statesman leads with Union Budget Financial Year 27, a balanced push for growth, reforms and resilience amid global uncertainties. Budget creates career pathways for youth across design, health and tourism, captures the pioneer. Focus on mental health, comprehensive push to scale up the Ayush ecosystem, notes the Hindu. Corridor to future, high-speed rail freight, one for rare earths, highlights the Indian Express. Corpus of 2,04,401 crore rupees cleared for disaster management, the Hindustan Times. The Times of India taking recourse to the 16th Finance Commission questions, does India risk getting old before it gets rich? The Indian Express on its sports page carries a picture of the proud shuttler with the headline, Tall and Talented, Devika reaps rewards for training years away from home. The Statesman under the caption, Growth with Guardrails, has an editorial dedicated to the union budget. The newspaper writes, the union budget sends a clear signal about how the government intends to navigate an increasingly uncertain global economy. Rather than leaning on short-term stimulus or headline-grabbing giveaways, the emphasis has been placed firmly on manufacturing-led growth, fiscal discipline and long-term institutional reform. And finally, to the delight of bird enthusiasts, on the Big Bird Day on Sunday, Beckel teal and smoky warbler sighted in NCR, informs the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Sarabjit. Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman gives strong push to manufacturing, infrastructure and job creation, proposing simpler tax and customs system in union budget. Prime Minister Narendra Modi hails budget as human-centric with path-breaking reforms. Both houses of parliament to initiate discussion on motion of thanks to President's address today. President Draupadi Murmu embarks on 6-day visit to Odisha and Chhattisgarh today.
India beat Pakistan by 58 runs to storm into semi-finals of ICC Under-19 Men's Cricket World Cup and Asian Rifle and Pistol Shooting Championships 2026 begins in New Delhi today. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಸಮಯ 8:30